Пам-пам. Ок, всем привет, с вами снова Сирий. Не знаю, пытаюсь записать еще одно видео по Monster Hunter World. Досматриваю контент. Ну, как досматриваю? Досматривать я его буду еще долго-долго. И я хотел попробовать пройти миссию, которая открылась после прохождения основной сюжетки. Контент, который все еще является частью Monster Hunter World, как куча событий, которые еще не прошел. Куча боев на арене. И нет, куча событий там, в принципе, событий не так много. Это же вроде... Нет, это событие, точно. Я извиняюсь, я продолжаю играть Солом, поэтому давайте просто начнем. Так, хорошо. Страшнее твоего. Я Никит сказал, что типа придется прыгать туда-сюда, сразу же, типа, что там они не ждут. Ну, посмотрим. Исследовательская база. Особое поручение связано с основным заданием исследовательских экспедиций по изучению перелета древних поясов конструкции флота с синим сетом над головой. Для этого поручения можно выбрать озвучку на японском, английском, французском, немецком, немецком, испанском. Прикольно. Чего нету польского, но... Окей, то есть нам не заставляет, но можно через... Да, сразу туда отправиться. Так. Надо иметь под рукой, наверное. Телефон. 3 часа ночи, без 15:04. И, надеюсь, нам дадут покушать. Oh, Hunter, I'm glad you're here. Do you see that curious creature over there? It suddenly showed up out of nowhere. Кстати, довольно забавно. Недавно в новостях, так это, по-моему, GameRanks было, если не ошибаюсь, сайт GameRanks. Там он рассказал о том, что какой-то чувак сделал мод для Skyrim, который использует голосовые профили из Skyrim, систему машинного обучения и, как называется, генератор речи, который использует, собственно, сэмплы голосов из Skyrim, чтобы персонажи, с которым ты взаимодействовал в Skyrim, вместо того, чтобы называть тебя Драгонборном, называли тебя тем именем, которым ты захочешь, то есть, чтобы они тебя называли. И, соответственно, типа, этот генератор речи, он будет читать твое имя, симулируя голос тех персонажей. Это просто интересный момент, да, что он говорил, что, типа, это интересный проект с точки зрения, что можно будет вернуться к каким-то старым играм и их попытаться озвучить, ну, доозвучить, предположим, как... Это же, получается, можно взять игру, у которой есть частичная озвучка, например, только в роликах определенных, но нет озвучки, то есть основная часть будет видеть тексты. И с помощью вот как бы искусственного интеллекта, не знаю, машинного обучения, как это называется, нейросети, блин. Я забыл, как это называется, блин, та же штука, которую не используют для того, чтобы чистить звук из микрофона, чтобы не слышали гул от моего этого системника и кучу других шумов. Вот. Для того, чтобы озвучить это, блин, прикольно. То есть это не профессиональная озвучка, но тем не менее, даже так, как это напоминает, я не знаю, типа, будущее, ну, фантастические рассказы, типа, переводчики, которые позволяют мгновенно переводить любой внеземной язык на земной и наоборот, чтобы коммуникация проходила нормально. Даже если будут какие-то шероховатости, связанные с несовершенством перевода, все равно, типа, точно так же, типа, играть в старые игры и иметь возможность слушать озвучку, пусть и сгенерированную машину, это прикольная фишка, по-моему. Если в будущем это будет доступно для старых игр, это будет прикольно. Окей. I've tried to figure out what it could be, but I've given up. I haven't got a clue. I'm beginning to doubt that it's from this world, or that it's even living, for that matter. Whatever it is, it's outside my area of expertise. It's best the commander was informed of this.
А еще, да, по-моему, у меня DLSS работает некорректно, поэтому я извиняюсь за определенную мыльность изображения. Я тоже это вижу. Mind staying around here until he arrives? A peculiar case, to say the least. I'm interested to see what comes of it. I see. I think I understand the situation. Though I'm not really sure what to make of it just yet. Just to be safe, we shouldn't get too close. But judging from the look of it, none of its features seem to resemble anything close to what we know as a living creature. То, что она антропоморфная? Are you saying that this creature could have come from another world? Seems like a lot of that going around lately. I believe we might find the answer to that in the ancient forest, where it was first spotted. There are too many unknown factors that exceed our knowledge. We need to conduct this investigation with extreme caution. It seems it might take a while to get to the bottom of this. If only there were someone who knew exactly what this was. Еще одна интересная тема. The New World, the Third Fleet's research base, to be more specific. And you are? Geralt of Rivia, Witcher. Was tracking a monster through the forest when, well, I was transported here of a sudden. Must have been magic of some kind that brought me to this world. Great. Magic? In our world? This is like something out of a fairy tale. What you're saying is hard to believe, but after what we've just witnessed, I don't think we have a choice. A necker? Well, well. Quite familiar with those. How'd that one even get here? It came from the ancient forest. If we Ставил head таки there, мод на проводницу. maybe we can find clues to why you and the Necker came to our world. However, I fear monsters from another world might be beyond what the Research Commission is capable of handling. Tell you what, happen to be a monster slayer of sorts myself, so venture to say I could take care of your problem in the woods. At a price, of course. Когда-нибудь я Deal. вернусь к We're прохождению counting on you. Ведьмака 2. All right, let's go over what we know. Надеюсь, вам нормально слышно, потому что у меня показывает, что микрофон записывается очень громко, и звуки игры довольно тихие. Но мне по ушам било, если бы я видел индикацию звуков из игры, наверное. То есть сейчас музыку я слышу в игре, и разговаривают они относительно отчетливо для меня, но все равно надеюсь, что вы хорошо это слышите. Я хотел сказать только то, что поставил мод на проводницу, теперь у нее нос по-другому выглядит. И да, еще один занятный момент, это я помню, что я смотрел Мейнман Свидена, который один из стримеров, который мне нравится, который записывает видео под Tekken 7, ну и вообще под Tekken. И вот, в общем-то, он сказал, что он не смог пройти Ведьмака 3, потому что... Ну, не смог заставить всех пройти Ведьмака 3, потому что ему показалось, что озвучка слишком абсурдная, и он, в частности, говорил про, собственно, голос Геральта в английской озвучке, что, мол, он разговаривает как он сказал, максимум маскулинности. Это типа, как будто человек взял голос Дэвида Хейтера из, голос Солида Снейка или Снейка из серии Metal Gear Solid и попытался сделать ее еще маскулиннее и получился Геральт. Вот, что довольно забавно, потому что, насколько я помню, в российской озвучке, да и в польской, по-моему, польскую я мельком слышал, его хвалят, что она вроде нормальная. Какие-то моменты, конечно, в русской и в английской неплохо сделаны, то есть у всех есть свои преимущества и свои недостатки, само собой. Ну вот, как бы в русской озвучке, по-моему, нет вот такого перетипа, как в американской, в английской озвучке. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. First, this creature is called a necker.
and it is not from our world. Second, the Necker was somehow transported from its world to the ancient forest. And third, what caused this Necker and our Witcher friend here to come to our world remains unknown. Beast probably dropped through a portal like I did. A different one. Wound up in this ancient forest of yours. Worth looking into, I'd say. Anything else I should know? Doesn't matter how trivial you think it might be. Now that you mention it, there have been reports of an unusually large number of revoltures recently. Немножко неестественно выглядит, но пофиг. Стандартный вид этой самой проводницы. Scavenger birds with black Хуже. feathers. Scavenger birds. Sounds fun. The Commission will provide support in whatever way we can. I've already sent researchers ahead to investigate the matter. If you cross paths in the forest, don't hesitate to ask for their help. Thanks. Normally, I'd have you handle assignments like this. But given what we know of the situation, I'm leaving this one in the Witcher's hands. Which doesn't mean we can just sit around. It's our job to make sure the Witcher has everything he needs to get to the bottom of this. Yes, sir. Я только переоделся, потом, да, вспомнил то, что Никита говорил, что играть будешь за Вичера, ну, в смысле, за Геральта, и знаки, и, в общем, другая Let экипировка. me handle this one, Hunter. Promise I'll tend to it right away. У Ведьмака невероятно, античеловечески остро. Концентрируясь, Геральт видит следы, невидимые обычным людям. Если эти красные следы рядом есть что-то достойное внимания. Прикольно. Охотники из другого мира, убивающие или иным образом решающие проблему монстров за плату. Ну, как мне. Окей. Да, когда-нибудь я вернусь к прохождению Ведьмака 2. 3 тоже когда-нибудь пройду. Главное не умереть раньше этого времени. И не потерять интерес к играм в целом. Довольно долгая загрузка. Окей. Даже не знаю, что еще сказать. Переоделся. Тут вроде как у меня 50-й ранг уже уровень. То есть я достиг 50-го ранга, не мастера, а просто 50-го. Да, еще у меня мод все еще включен, и он показывает и обычную жизнь. Окей, посмотрим, что у меня тут. Зелье у меня все еще есть. Окей. Что у меня еще есть? Снаряды зачем-то. Силовой коготь. Ой, блин, я не то делаю. Кстати, немножко непривычно. Ну, давайте сюда поставим эту штуку, если она тут есть. Да, у нас же больше ничего нету тут такого. Или что-нибудь есть. Как минимум у нас должно быть зелье максимальное, по-моему. Птички. Порошок жизни. Окей. Commission member. Should talk to him. Good to see you. Be careful. Окей, это типа у него фиксированное оружие.
Бастард через сон. Есть ли смысл учиться играть с каким-то оружием, которым я до этого не пользовался? Тут штык-нож сильнее, чем топор. Это вообще нормально? А, стоп, это не стихия, это дракон. А, у него склянка дракон. Окей, стихии нету. Не знаю. Давайте возьмем... Давайте не будем сильно заморачиваться. Подожди, а какой у меня по умолчанию стал щит и меч? Серебряный меч медведка. Давайте оставим тогда, наверное. Только я не понимаю, почему у него показатель 266. Потому что такой же, как у клинков. А у этих 600. Зубоскала 912, блин. Я не буду менять. Never seen anything like this before. Wonder what kind of potion you could make with it. Ancient forest, huh? Easy place to get lost, looks like. Should follow the map. Try to find the commission members. Current location, points of interest. I can use this to figure out my way around. Он на английском сказал, можно использовать, чтобы понять, где я нахожусь. А в субтитрах они написали, с такой штукой не потеряешься? A commission member could know something. That monster mangled pretty bad from what I can see. You got that right. Huh? Wait a sec. Aren't you... Geralt, I'm a witcher. See a lot of dead bodies in my line of work. Right, the Witcher guy. The commander said you'd be around. If there's anything I can do to help, just say the word. Actually, need to learn about the recent strange happenings in the forest. Моргайте хоть изредка. О, спасибо. Got a feeling that carcass could be linked. You might be right. I've never seen monsters leave their prey looking like this. Like to check the body if you don't mind. Let's have a look. Herbivore, gotta be, judging by the shape of its head. That's right. It's called an aptonoth. Very docile. They usually travel in herds. All of them this big? Quite the feast for a predator. Yeah, they're actually a favorite among the larger monsters, and, well, us too. You could say they are quite tasty. But yeah, it's not uncommon to see an aptonoth carcass lying around here and there. Bodies riddled with puncture wounds. Интересно, этот Рюзай говорил, да, про то, что прикольно было бы, если бы они в будущих частях, ну, в следующей части вечера, например, сделали бы возможность проводить самому какие-то детективные расследования, не так, как было в третьей части, когда тебе не давали возможности делать какие-то выводы самому, а, в принципе, всю логическую цепочку выстраивал Геральт, и он никогда не ошибался, ну, или почти никогда не ошибался, а если дали бы возможность, типа, совершать ошибки, и чтобы это как-то влияло на подготовку или, ну, на исход, было бы прикольно. Yeah, by something small and pointy. Birds' beaks, lots of them. Looks like a whole flock attacked it. Broken bones, swollen muscles. It was running away from something. Collapsed here. Aptonoth will only run if they feel threatened. The whole herd will run to a safer location. No other Aptonoth around. Whatever attacked this one waited until it had separated from the herd. Clever. So, seems a flock of birds attacked it after it was separated from the herd. Ran for its life while being pecked at. Dropped dead here. It's so strange. I've never seen these birds prey on living monsters. It's just unheard of. Gonna search the area, see if I can find more clues. Okay, I'll be around here if you need anything.
Should search around the body. Might find the tracks of whatever did this. Feathers, black. From the birds that attacked the Aptonoth, gotta be. Just need to follow these. Should find where it was first attacked. Так, ресурсы мне все равно не дадут, поэтому особо собирать нет смысла. Idle Crow. Black feathers. And the markings? Same as on the previous corpse. Fox seems to be attacking as one. No use trying to pick them off one by one. Could incinerate them all with Igni, though. Don't see any other way. Ну, так работает. Так, мне это, наверное, нужно будет на быстрый доступ поставить. Это что-то не очень удобно. Урон наносит мало. О, это еще и визуальная атака. You okay, Witcher? I'm fine. Seems the black birds are the culprits. Revoltures. They're scavenger birds that enjoy large monsters' leftovers. They're usually harmless. Забавно, что мод показывает сразу, где находится Лешем. Сколько у него Can't здоровья. believe they would attack a living Aptonoth. Those birds attacked me, too. Any idea why they suddenly turned aggressive? To be honest, I'm just as clueless as you. Unless there was some kind of external factor? Something significant enough to cause a sudden change in the ecosystem. Something that nudged them to the brink of starvation, for instance? Exactly. It didn't seem like that was the case, though. Did you see how they were flying? Completely in unison. It was like one big flock monster. I've been out here in the forest researching endemic life longer than I'd like to admit, but I've never seen them do that. It was as if something was manipulating them. Notice anything else in the forest recently? Anything? Come to think of it, I think I spotted a new form of endemic life. It was just once, at night. It ran away when it saw me, though. Necker, could be. Small humanoid creature, ugly smirk on its face. Got lucky. Would have attacked you in the blink of an eye if it thought for a moment it was stronger than you. Now that you mention it, it had something on its face, around its mouth, like it had just eaten something. This forest is teeming with life. There's an intricate food chain here that is constantly revolving. I wonder if that Necker lost its need to attack anything because it was able to find plenty to eat without doing so. Pretty bold hypothesis, though it would explain why this one wasn't aggressive. They usually are. I haven't seen it in a while, though. I wonder where it scurried off to. Might have sensed my presence. Danger. Run off somewhere. Once I'm gone, it could come crawling back. If it does, I'll send for our best hunter to capture it. Mind my asking why you chose this line of work? I've always loved critters ever since I was little. That, and it's easy peasy. I'll spare you the details, but long story short, one day I went out looking for frogs, lizards, and snails, and the next thing I knew, I was out here. Just like magic, don't you think? I owe it all to my partners in research for always being so patient with me. See where you're coming from. Got folk like that in my world, in my life, too. They're too good to me. My life wouldn't be what it is today without them. Take care now. Be careful out there, Witcher. Окей.
clear as day. This is the work of something that wields magic. Powerful magic. Need to figure out what it is. Should try to find another commission member. Так, я очень медленно играю, судя по всему. Exploring unfamiliar territory? Few things more interesting. Inscription of some kind. Can't decipher it. Member of the commission might be able to. У них еще и побочки тут будут. А какого исследования нужно будет найти? Не ее. Нет, это исследователь животных. Мне нужен исследователь. Окей. Хорошо, что мы примерно знаем лес. Ну, что у нас открыта карта. Не могу сказать, что я прям хорошо знаю лес. Так. Отображение вот этих всех животных можно выключить вроде как. Commission member. Should be one in this area. What do we have here? A journal. Notes run margin to margin. Must belong to one of the commission members. Need to look around. Look for clues. Never seen mushrooms like this before. It'd probably make an herbalist's day to get one of these. Long stride, deep prints. Took off in a panic. Footprints lead deeper into the woods. Wonder what spooked him. Tracks all over the place. Something pounce on them, they get attacked. Need to look around some more. Another journal. Same researchers, judging by the handwriting. Researcher must have been chased into this cave. Medallions humming up a storm. Magic in the air, gotta be. Tree roots, all extending in one direction. Reaching out for something, looks like. Need to follow these roots. Так, а я пробежать не могу, да? Могу. Только след как... А хотя, окей. More tracks. Irregular distance between them. Got away somehow, but must have been exhausted. Beasts are of this world. Unlucky ones at that. No signs of predation. Roots choke them to death, it seems. Hopefully whoever left these footprints was luckier. Oh my, a fiver! You sensed I was in trouble and came to rescue me, did you? These roots came out of nowhere and trapped me here. Wait, you're not from the Fifth, are you? Ты не пятак. Name's Geralt of Rivia. I'm a witcher. Не с Here пятого to look флота. into certain events happened recently in these woods. Ah, yes. The commander spoke of you. You look quite spunky. Well, welcome to the new world. I would shake your hand, but, well, you know.
I am a member of the Research Commission, a master of the botanical arts, so to speak. Похож на человека, который бежал. Need a hand? Please! There are hunters who are in need of my services. This is no time for me to be tied up in roots. All right. But what's in it for me? Ah, I had a feeling you would say that. Alas, I don't exactly carry a pouch full of zenny on me at all times. However much you require, I'm sure the commander will gladly compensate you. Would that suffice? Gotta say, you're awfully lively for someone who's trapped in tree roots. We'll talk compensation later. Roots seem to like you a lot. I assure you the feeling is not mutual. There I was, minding my business whilst conducting my investigation, when suddenly these roots just leaped out towards me. There was no time to think, so I ran away as fast as my legs could carry me. But these roots are persistent devils. I was able to outmaneuver them for a while, but eventually they cornered me here and, well, I was just in the middle of trying to persuade my captors to release me when you showed up. Mean to say you tried to talk the roots around to your point of view? Bit carefree under the circumstances, wouldn't you say? The Commission has quite a capable hunter, you see. This sapphire star is the first to arrive at the scene, and exhibits incredible power that never fails to save the day. Our sapphire star has saved so many of us in the Commission. I was sure I would be rescued in no time, but perhaps I rely on our hunter too much. Think you might have learned your lesson? Lesson? Why, the lesson has yet to begin. There is much research to be done on this phenomenon. Guess not. Don't exactly look like normal tree roots, these. Definitely something strange about them. And, freeing you might cause you some discomfort. Sorry. I leave the method to you. Just get me out of here. Not the safest way, but Igni would take care of those roots right quick. Не хватает криков. И дыма. Запах жареной плоти. You all right? Thank you. Thank you. That was incredible. Oh my, I had no idea you were a wizard. I'm no wizard. I'm a witcher. Monster slayer. Ah, yes. Forgive me, Master Witcher. Now, what brings you to this part of the forest? Looking for information. Saw roots like these on my way here. They common in your world? Absolutely not. I've never seen them before, and I couldn't believe what I was seeing when I actually did. It is true that plants are able to grow rapidly depending on the stage in their life cycle, but they never grow that fast. In our world, people, monsters, plants, they all operate on the same flow of time and energy. Of course, there are natural phenomena, and at times, things can and do grow at abnormal rates. But those roots are something more. I can't think of any logical way to explain it. The only possibility I can think of is that it might be akin to something like that magic of yours. The roots. Why'd they attack you? Any idea? I haven't the faintest. I was recording in my notebook at the time. Notice anything else during the attack? In all honesty, once the roots took hold, I thought I would end up as some monster's dinner. But luckily, that didn't happen. You saw them too, yes? Those poor puke choked to death by the roots? Seems they were untouched by any predators. Guess the roots attack anything that wanders within range. Damn territorial, this thing we're dealing with, whatever it is. Plants can be territorial, but never with such awareness. This is no plant's doing. It must be something else. So, like plants so much you became a botanist, huh? It's not that simple, I'm afraid. Sometimes it's hard to tell if I love them or hate them. You see, we Wyverians have a longer lifespan than humans. And when you live for so long, you become aware of certain things. How fleeting life can be, for instance. But plants are different.
I can always count on them to be there, no matter how many years pass. In other words, I chose to lead a life with plants so I wouldn't have to bear the pain of seeing my human companions come and go. Call me craven, if you will, but that was the path I chose to walk. And if that makes me a coward, so be it. Fear of loss. Wouldn't call it cowardly. It's something we all feel. What's amusing is, thanks to my research on plants, I ended up interacting with humans on a daily basis. Plants have brought back to me what I had once thrown away, and I am forever grateful for it. These, puke, what kind of beasts are we talking about? They are large bird wyverns, known for their vividly colorful feathers and scales. They have large, bulgy eyes and surprisingly long tongues, but if you look closely, their features are actually quite charming. You should see one for yourself. Keep my eyes peeled. Time I was on my way. Try to stay out of trouble, would ya? Might not be around next time to burn you free. Can't always expect hunters to come to your rescue either. Right you are. I've acquired the samples I need, so I'll remain here on my best behavior. Best of luck to you out there, Master Witcher. Just try to keep quiet, all right? Окей. Control of plants and animals, cunning as a hare and fox combined. No doubt about it. This is a Leshen's doing. Bet it also transported both me and that Necker to this world. Seems stronger than a normal Leshen, though. Abundant life in this forest could be a factor. All right. Need to find its totem. Should be deep in the woods near the center. Map ought to be helpful. Так, с ним нельзя общаться больше, да? Потому что это главный ботаник. Это исследователь животных. You behaving? Like you promised? You will be proud to hear that I've been so still that a pilot hare could hop over and take a nap right next to me. Though I must say that keeping this still and quiet is a lot more work than I had initially anticipated. Sorry I asked. No prejudice against witchers here. Feels strange. A tool that shoots projectiles. Pretty useful. Not exactly a tool of the witcher trade, but looks like it could be useful. Будут ли у него реплики? Я вижу восклицательный знак. Pretty useful. Pretty useful то, что он может пользоваться этими светлячками. Даже не знаю, если я смогу избежать встречи с Лешином и выполнить этот квест, и у меня не уйдет слишком много времени на это, будет неплохо. И да, возможно, то, что я решил оставить меч и щит, стандартное оружие Геральта, может быть, это не лучшая идея. Is that a hunter I see? No, it is not. You are? Name's Geralt of Rivia. I'm a witcher. Got some questions for you. Ah, the Witcher. Yes, of course. I am to provide whatever assistance you may need. Commander's orders. If it's questions you have, fire away. Found some strange markings. Could be linked to the recent events in the forest. Can you decipher them? So, you've seen them too, have you? Those are Gajalaka-doodles. And thanks to our hunter's efforts, I can decipher them as a matter of fact. Забавно. Great. What do they say?
They read, Crisis, King Tree, Top, Gather. I'd wager this King Tree refers to the ancient tree. Big one in the middle of the woods? Not enthusiastic about the prospect of having to climb that. There is a part of the trunk that is hollowed out. If you go through there, you can reach the top in no time. Thanks. I'll give it a shot. By my twisting tongue, I believe my interpreting skills will be of use to you. I shall come as well. However, I won't be able to move at the same pace as yourself, I'm afraid. Please go ahead. I will follow and meet you there. Take your time. See you at the top. Your field of research. What? Well, I specialize in small creatures called lineans. For instance, felines, grimalkins, and godjalaka are all species of lineans, each with their own unique culture. I spend most of my days traversing the New World, researching their ecology, culture, and lifestyle. Must have strong knees to travel that much at your age. Ha! Perhaps in my more youthful days, but these frail legs of mine just aren't what they used to be. I'm afraid I just can't keep up with the little fellows. By my aching ankles, they are nimble as can be. These days, I just get hunters to track them for me. Guess the little creatures here can be just as much of a pain as they are in my world. Take care. Guess тут that's я, the наверное, only direction. Я, наверное, Geralt of Rivia, закончу себе. scaling a tree from the inside. That'll be a story to tell. Story to tell. Так, а что они имеют в виду под тем деревом? Это же вроде то дерево, где мы сражаемся с этой суеверными. Пуки. Найти Гайлака на верхушке дерева. Понятия не имею. Мне почему-то казалось, что дерево это где-то... Всегда у меня ощущение, что оно где-то здесь. Хотя на самом деле тут, по-моему, подъем. Тут же лягушки, подъем. А там, где вода спается, это не тут. Здесь не она там была. Наверное, здесь где-то подъем. Зачем-то сложно. Окей, на этом закончу эту серию. Продолжу в следующей. Посмотрим вообще, насколько будет нормально с мечом. Может быть, переключусь на бастарда. Ок. Всем пока.